Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Phones off. எல்லாரும் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன்ஸை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைங்க. கண்டிப்பாக எல்லாரும் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும். உபன்யாசம் அப்போது எந்த ஒரு தொந்தரவும் இருக்கக்கூடாது. So has this Mataji Kanaka, is she here? கனகா மாதாஜி இங்கே இருக்காங்களா? Yeah, and daughter? உங்களுடைய daughter is there. All right, okay. All right, please be seated. உட்காருங்க. On the festival of Ramanavami, which is coming up in a few days, I'm supposed to hold an initiation ceremony. இப்போ ராமநவமி விழா இன்னும் சில நாட்களில் வரப்போகுது. அன்றைக்கி நான் தீட்சை கொடுக்கறது அன்றைக்கி நான் வச்சுக்கலாம்னு நினச்சேன். On that auspicious day, அந்த மங்களகரமான நாளில். Of course, for the disciple, any day in which they take initiation is most auspicious. சீடர்களுக்கு எந்த நாளில் அவங்க தீட்சை எடுத்தாலுமே அது மங்களகரமான நாள் தான். It's the only auspicious thing that happened in millions of lifetimes, or the actually auspicious thing that's happening after millions of lifetimes. பல கோடி ஜென்மங்கள் கழிச்சு உண்மையான மங்களகரமான காரியம்னா இதுதான் ஒரு ஜீவனுக்கு. But following Srila Prabhupada's example, we often like to give initiation on such holy days. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய உதாரணத்தை பின்பற்றுவார். அவர் பொதுவாக இந்த மாதிரி மங்களகரமான நாட்களில் அவர் தீட்சையை கொடுத்தார். I personally received my Harinam initiation on Janmashtami. என்னுடைய தீட்சையை நான் ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு தான் பெற்றேன். Krishna's birthday and my birthday also. கிருஷ்ணருடைய பிறந்தநாள், என்னுடைய பிறந்தநாள். So this year I will be 46 years old. இந்த வருடம் எனக்கு 46வது வயசு. However, two ladies who wish to take initiation, in the meantime, will be going to Muscat. That's their plan. ஆனால் இங்கே 2 மாதாஜி அவங்க மஸ்கட்டுக்கு போகிறதுனால, so I'll be giving them Harinam initiation today. இன்னைக்கு அவங்களுக்கு நான் முதல் தீட்சை கொடுக்க போகிறேன். And in accord with Srila Prabhupada's general practice, on the occasion of giving initiation, I will speak something about what it means to be a guru and what it means to be a disciple. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தீட்சை கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் பொதுவாக தீட்சை என்ன, குருவுடைய தகுதி என்ன, சீடருடைய தகுதி என்ன அப்படின்ட்டு பேசுவார் பொதுவாக. The gravity of this should be understood. இதனுடைய முக்கியத்துவம், தீட்சையினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். Gravity, we could, if we want to translate that into Sanskrit, we could say gurudva, the heaviness. சமஸ்கிருதத்தில் இந்த வார்த்தையை மொழிபெயர்க்கணும் அப்படின்னா கனமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். Yeah, but the word is in Sanskrit gurudva. குருத்வா means importance, significance, literally heaviness. முக்கியமானது இல்லை, ரொம்ப அந்த வார்த்தையை அப்படியே மொழிபெயர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கனமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். So one meaning of the word guru is heavy. குரு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு என்ன அப்படின்னா கனமானது அப்படின்னு சொல்லலாம். That doesn't mean that you should find an elephant to be your guru. அதனால் ஒரு யானையை நீங்கள் உங்களோட குருவாக தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கருத்து கிடையாது. But it means that whose personality is heavy in the sense of not being light, not being superfluous. Laghu is the opposite word in Sanskrit, light. Superfluous means taking a whimsical approach to life, not connecting with the essence.
குரு அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நேர் எதிராக லகு அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் அர்த்தம். லகு அப்படின்னா வாழ்க்கையை ரொம்ப தன்னிச்சையாக எடுத்துக்கிறது, தனக்கு மனம் போன போக்கில் வாழற மாதிரி, வாழ்க்கையில் முக்கியமான லட்சியத்தை புரிஞ்சுக்காம வாழ்க்கையில் பௌதிகமான வாழ்க்கையை வாழறது அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். So in that sense, disciples should also be guru. They should be heavy. அந்த விதத்தில் சீடர்களும் குரு மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். குரு அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி கனமாக இருக்கணும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை. This is not some ritual. இது ஏதோ சும்மா ஒரு சடங்கு கிடையாது. Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. After wandering through many lifetimes in material existence, one fortunate jiva, by the mercy of Guru and Krishna, can get this seed of the creeper of devotional service. இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தில் ஒரு ஜீவாத்மா பல கோடி ஜென்மங்கள் எடுத்து இறுதியில் குருவுடைய கருணையாலையும் கிருஷ்ணருடைய கருணையாலையும் பக்தி அப்படிங்கிற அந்த விதையை அவங்களுக்குள்ள விதைக்கப்படுது. Mostly in this material world, everyone is superfluous, laghu. இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏராளமானோர், கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே சொல்லலாம், அவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையை ரொம்ப தன்னிச்சையாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. They are concerned with matters which are not pertinent to their real self-interest. அவங்களோட உண்மையான சுயநலத்துக்கு என்ன தேவையோ அது கருதாம எல்லா விஷயத்திலையும் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. Under the force of illusion, they take their body to be themselves. அறியாமையுடைய தாக்கத்தினால உடல் தான் நித்தியமானது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. And everything in relation to their body to be important to them. உடலுக்கு தொடர்புள்ள எல்லா விஷயத்தையுமே முக்கியமானதா கருதிட்டு இருக்காங்க. Griha kshetra sutapta vitai, their home, their home, அவங்களுடைய வீடு, their country, அவங்களுடைய நாடு, or their property, அவங்களுடைய சொத்து, their children and relatives, குழந்தைகள், உறவினர்கள், their friends, நண்பர்கள், society, சமுதாயம், their money, காசு. In this way, people are bewildered, thinking in terms of I and mine in relation to the body. இந்த விதத்தில் நான் எனது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வுலேயே இந்த உலகத்தில் மயங்கி போய் கிடக்குறாங்க எல்லாரும். And in this way, they cultivate more and more material desires. இந்த விதத்தில் அதிகமாக பௌதிக ஆசைகளை தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. And in this way, they create another body. இந்த விதத்தில் இன்னொரு பௌதிக சரீரத்தை அவங்க உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. And the cycle of birth and death goes on. இந்த மாதிரி மீண்டும் பிறப்பு மீண்டும் மரணம் அப்படிங்கிற சுழற்சியில் சுத்தின்னு இருக்காங்க. Someone who is very intelligent, யாரோ ஒருத்தர் புத்திசாலியா இருக்காங்களோ, they question அவங்க this கேள்வி கேட்குறாங்க, whole approach to life. இந்த வாழ்க்கையை எப்படி அணுகிறது அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்குறாங்க. Just now there was an election in Tamil Nadu. Is that finished now or is it still going on? Finished. We don't know the results yet. No. தமிழ்நாட்டில் இப்போ தான் தேர்தல் நடந்திருக்கு. People are very concerned. Will this party come? That party come? மக்கள்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க, எந்த கட்சி ஜெயிக்க போகுது, எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வரப்போகுது. But this party or that party, they're all concerned with what they consider to be their self-interest in terms of the body. எந்த கட்சி வந்தாலும் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் உடல் உணர்வான வாழ்க்கை தான் முக்கியமான இருந்துட்டு இருக்கு. So someone who is intelligent questions this. யார் ஒருத்தர் புத்திசாலியா இருக்காங்களோ அவங்க இதை கேள்வி கேட்கணும். Parabhavastavada bodhajata yavanna jignasata atma tattvam. As long as one does not inquire into the nature of the self beyond this immersion in illusion, one's whole purpose of life simply ends in defeat. இந்த அறியாமைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற விஷயங்களை கேள்வி கேட்குற வரைக்கும் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க தோல்வி அடைஞ்ச மாதிரி தான். If we need chairs, please, can we get some more chairs? Seems this lady needs a chair. Who will win the election and who will be defeated? யார் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவா, யார் தோல்வி அடைய போறா?
all the parties will be defeated. எல்லா கட்சிகளும் தோல்வியடைய போகுது. Because they're all wasting their life in superfluous activities. எல்லாரும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டு இருக்காங்க. Of course, we're not saying there shouldn't be any government. We're not anarchists. Is there a word for anarchist? There probably is in Tamil, but அரசாங்கம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கருத்து கிடையாது. But the idea that now my life is successful because I became a big man, I became head of the government, this is nonsense. நான் இப்போ நாட்டுக்கு பிரதமர் ஆயிட்டேன், இப்போ நான் வந்து என் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான்னா அது முட்டாள்தனம். Following the example of Sri Ram, we should, or if anyone takes the position of leader of the state, he should do so for the welfare of the citizens, not for self-aggrandizement. ஸ்ரீ ராமருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி யாராவது நாட்டின் தலைவர் ஆனார் அப்படின்னா அவரை மாதிரி மக்களுடைய உண்மையான நலனுக்காக வேலை செய்யணும். Similarly, one who accepts the role of a guru should do so for the welfare of the disciples, not for self-aggrandizement. அதே மாதிரி ஒருத்தர் குருவுடைய பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா சீடர்களுடைய நலனுக்காக அவங்க வந்து வேலை செய்யணுமே தவிர தங்களுடைய சொந்த நலனுக்காக கிடையாது. So one should inquire. ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கணும். One should see. ஒருத்தர் பார்க்கணும். We'll need more chairs probably, so you can bring one or two more. இன்னும் 2 சேர் கொண்டு வாங்க. One should see everyone is suffering in this material world. ஒருத்தர் பார்க்கணும் வாழ்க்கையில் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத. The head of state today will be dead tomorrow. இன்னைக்கு நாட்டுக்கு தலைவராக இருக்கவங்க நாளைக்கு இறந்து போகலாம். We saw the two big leaders in Tamil politics for decades. They both died within a short time of each other. தமிழ்நாட்டு அரசியலில் 2 பெரிய கட்சி தலைவர்கள் சமீப காலத்தில் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க, பார்க்கலாம். Where their souls have gone, we don't know. அந்த ஆத்மாக்கள் எங்கே போயிருக்கு தெரியாது. They didn't think about this before they died. அவங்க அதை யோசிச்ச மாதிரி தெரியல மரணம் அடைகிறதுக்கு முன்னால். Hardly anyone thinks about that. நம்மளும் இதை பற்றி யோசிக்கிற மாதிரி தெரியல. So the business of the guru is to canvass people and tell them, propagate to them. Uttore bhai artho shamaina. Get up, wake up. There's no time. Don't waste your life in superfluous activities. குருவுடைய காரியம் இதுவாக தான் இருக்கணும். எல்லாரையும் தூங்கிட்டு இருக்கிற ஆத்மாக்களை எழுந்திரி இந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சாரம் பண்ணணும். Of course, the Vaishnava gurus, they do not teach simply to get free from suffering in this world. வைஷ்ணவ குருக்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற கஷ்டங்கள்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக மட்டும் பிரச்சாரம் பண்றது கிடையாது. That is the beginning of one's spiritual inquiry. அது ஒருத்தருடைய ஆன்மீக கேள்வி ஞானத்துக்கு ஒரு ஆரம்பமான ஒரு பதில் அது. But simply to get released from suffering is not all in all. இந்த கஷ்டத்தில் பௌதிக கஷ்டத்துல இருந்து வெளிப்படுவது அப்படிங்கிறது உண்மையான லட்சியம் கிடையாது. Does he want a seat? Like a seat? Yeah, tell him there's a chair. It's just like someone is suffering. ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ being beaten with sticks. குச்சியால யாரோ அவரை அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. So to stop the beating with sticks is his immediate concern. முதல்ல அடிக்கிறத நிறுத்துறது அப்படிங்கிறது முதல் பட்சமான வேலை. But then he has to take treatment how to become healthy after that beating. அதுக்கு பிறகு cure his wounds. அதுக்கு பிறகு அவர் அடி வாங்கினதை வந்து சரிப்படுத்தணும், அதுக்கு அவருக்கு ஏதாவது வைத்தியம் கொடுக்கணும். And if he's being beaten with sticks and that stops, but then he gets coronavirus and so many diseases, he's still in a suffering position. குச்சியில் அடி வாங்குறதை நிறுத்திட்டோம், ஆனால் அவருக்கு வேறு ஏதாவது கொரோனா வைரஸ் போன்ற வேறு ஏதாவது வியாதி வந்தது அப்படின்னா அப்பவும் கஷ்டப்பட்டு தானே இருக்காரு. So in material existence we go from one kind of suffering to another. பௌதிக வாழ்க்கையில் ஒரு விதமான கஷ்டத்திலிருந்து இன்னொரு விதமான கஷ்டம் எல்லாரும் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். Merely to get relief is not sufficient. இந்த கஷ்டத்திலிருந்து வெளிப்படுவது அப்படிங்கிறது மட்டும் குறிக்கோள் கிடையாது. We have to be situated in our true happy life. நம்மளுடைய உண்மையான சந்தோஷமான நிலையில நம்ம நிலை பெற்று இருக்கணும். Which is in service
at the lotus feet of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. அந்த நிலை என்ன? கிருஷ்ணருடைய பாதங்கள்ல கிருஷ்ணருக்கு நித்தியமா சேவை பண்ணிட்டு அவருடைய பாதங்கள்ல இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த நித்தியமான நிலை. So the gurus they teach, go to Krishna, don't waste your time in this material world. குரு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுப்பார், கிருஷ்ணர்கிட்ட சீக்கிரமா போங்க, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நேரத்தை வினயம் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. They tell us what we need to do so that we can come out of illusion. இந்த அறியாமையிலிருந்து வெளிவருவதற்கு அவங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. And they tell us what we need to do so we can go all the way to Krishna's lotus feet. கிருஷ்ணருடைய பாதங்களை இறுதியா சென்று அடைவதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. There's some idea that the guru just gives blessings. மக்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு, குரு அப்படிங்கிறவர் நம்மளுக்கு வெறும் ஆசீர்வாதம் மட்டும் கொடுப்பார் போதும் அப்படின்னு சொல்லி. There is some story of how one guru, he touches his disciple and the disciple gets an electric shock. ஒரு கதை இருக்கு, ஒரு குரு வந்து அவருடைய சீடரை வந்து தொடும் பொழுது அவருக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிக்குது சீடருக்கு. And then the disciple becomes unconscious. அந்த சீடர் வந்து மயக்கம் அடைஞ்சிடுறாரு. And he wakes up and he's fully self-realized. அவர் எழுந்திருச்ச உடனே, Need a chair also? எழுந்திருச்ச உடனே முழுக்க தன்னை உணர்ந்த நிலையை அடைஞ்சிடுறாரு அவரு. But he sees the guru crying and asks, why are you crying? ஆனா அப்போ குரு அழுதுட்டு இருக்கிறத அந்த சீடர் பார்க்கறாரு. ஏன் அழுவுறீங்க அப்படின்னு கேட்கறாரு. And the guru says, I gave everything to you, I have nothing left. அப்போ குரு என்ன சொல்வாரு, என்கிட்ட இருந்தது எல்லாத்தையும் உனக்கு கொடுத்துட்டேன், என்கிட்ட எதுவுமே மீதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாரு. This is nonsense. இது அபத்தமான ஒரு விஷயம். The guru gives instructions. குரு அறிவுரைகளை கொடுப்பார். It's just like in the class in the school. பள்ளிக்கூடங்கள்ல எப்படி வகுப்புல வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்களோ, if the teacher teaches the child 2 plus 2 equals 4, it doesn't mean that the teacher no longer knows that 2 plus 2 equals 4. ஒரு வாத்தியார் வந்து 2 கூட்டல் 2 4 அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுனால அந்த வாத்தியார் அந்த ஞானத்தை இழக்கிறது கிடையாது. The guru is meant to be a teacher. குரு அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஆசிரியர் போல. Tad vijnanartham sagurum evabhigachet. One should approach a guru for the sake of acquiring knowledge of the spiritual science. ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒருத்தர் குருவை அணுகணும். Generally people they like to go for ashirvad. Ashirvad. Give me ashirvad. பொதுவா குரு கிட்ட மக்கள் அணுகிற முறை என்ன அப்படின்னா, எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு மட்டும் கேட்டு அணுகுவாங்க. Blessing so that my material life can go on very nicely. எதுக்கு ஆசீர்வாதம்? என்னுடைய பௌதிக வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும். They don't want to take what the guru actually wants to give. உண்மையா குரு என்ன கொடுக்கணும் விருப்பப்படுறாரோ அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது. Ultimately the guru is not concerned whether your material life is going on nicely or not. ஒரு விதத்துல இறுதியா பாத்தீங்க அப்படின்னா, குரு உங்களுடைய பௌதிக வாழ்க்கை நல்லா போயிட்டு இருக்கா எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது அவருடைய விஷயம் கிடையாது. He wants to see that your spiritual life is going on nicely. உங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை நல்லபடியா உயர்ந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய குருவுடைய எண்ணம். Material life going on nicely, that's actually more maya usually. பௌதிக வாழ்க்கை ஒருத்தருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவங்க அதிகமா மாயையில இருந்துட்டு இருக்காங்க தான் அர்த்தம் பொதுவா. If one thinks that everything is nice, so then what do I need to do bhakti for? I'm happy in material life. ஒருத்தர் பௌதிக வாழ்க்கை எனக்கு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா திடீர்னு அவர் யோசிப்பாரு, அப்ப எதுக்கு நான் பக்தி செய்யணும், எல்லாமே நல்லா தானே இருக்கீங்க அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. So for giving spiritual knowledge, that's in 3 divisions. ஆன்மீக அறிவை கொடுக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 நிலையில இருக்கு. Sambandha, abhideya, prayojan. சம்பந்த ஞானம், அபிதேய ஞானம், பிரயோஜன ஞானம். Sambandha means we should know who we are, who is God, and what is our relationship. சம்பந்த ஞானம் அப்படின்னா நான் யார், கடவுள் யார், எனக்கு அவருக்கு என்ன சம்பந்தம். There are so many misconceptions about God. கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஏகப்பட்ட தவறான கருத்துக்கள் இருக்கு. You can go on YouTube and find gurus telling you that you are God. யூடியூப்ல போய் தேடினீங்க அப்படின்னா எத்தனையோ குருக்கள் சொல்றதை நம்ம பார்க்கலாம், நீங்க தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றதை பார்க்கலாம். This is another nonsensical proposition. இது இன்னொரு முட்டாள்தனமான கருத்து.
If you're God, why do you need someone to tell you that you're God? நீங்க கடவுள் அப்படின்னா இன்னொருத்தர் எதுக்குங்க உங்ககிட்ட வந்து நீ கடவுள் அப்படின்னு சொல்லணும்? If you're God, why are you suffering repeated birth and death? நீங்க கடவுள்னா ஏன் மறுபடியும் பிறந்து மரணம் அடைஞ்சு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க? The main business of a genuine guru is to establish that Krishna is the supreme personality of Godhead. குருவுடைய இன்னொரு முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கறத பிரச்சாரம் பண்றது. And we all have to surrender to him. நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட சரணடையணும். Why? ஏன்? That is the only path to our actual welfare. நம்மளுடைய உண்மையான நலனுக்கு இது மட்டும்தான் ஒரே வழி. The ultimate welfare that begins with our taking to the process of Krishna consciousness, Bhakti. இந்த பக்தி, இந்த கிருஷ்ண உணர்வு எடுத்துக்கிறது தான் நம்மளுடைய உண்மையான நலன். And ultimately that fructifies, matures as our prayojan, pure love of Krishna. இறுதியில இது எப்படி நம்மளுக்கு பலன் கொடுக்குது அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மேல உண்மையான அன்பு வளர்த்துக்கிறது தான் இதனுடைய உண்மையான குறிக்கோள். So the Guru teaches what is our real necessity of life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் உண்மையான தேவை என்ன அப்படிங்கிறது குரு சொல்லி கொடுக்கிறார். What do you need most of all? நம்மளுக்கு என்ன தேவை இருக்குதுலயே? More money, அதிகமா காசு, better health, ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும், vaccination, தடுப்பூசி போட்டுக்கணும். In every time, every place and every circumstance, what we actually need most of all is to surrender to Krishna. ஒவ்வொரு நிலையிலையும் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே உண்மையிலேயே நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி மட்டும்தான். Which is the gateway, the entrance to developing pure loving devotion to Krishna. கிருஷ்ணர் மேல உண்மையான அன்பை வளர்த்துக்கிறது இதுதான் வழிமுறை. So it's not just a matter of knowledge of who we are, who is God, and what is our ultimate goal. இது ஏதோ வெறும் ஏட்டளவு ஞானம் மட்டும் கிடையாது. நான் யாரு, கடவுள் யாரு, என்னுடைய லட்சியம் என்ன. But we also need to know what we need to do so we can progress on that path. இது மட்டும் இல்லாம நான் என்ன செய்யணும் இந்த வழிமுறையில முன்னேறுவதற்கு அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். Simply to know is not enough. வெறும் ஏட்டளவு ஞானம் மட்டும் பத்தாது. If the doctor tells us you have to take this medicine, then you'll get healthy. And we think, thank you very much, now I know. இப்போ மருத்துவர் ஒருத்தர் சொல்றாரு நம்மளுக்கு இந்த மாத்திரை நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க குணமடைஞ்சிருவீங்க அப்படின்ட்டு சொல்ல உடனே ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ உண்மை என்னன்ட்டு அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் பத்தாது. But simply to know what to do, what medicine to take is not enough. One actually has to take the medicine. என்ன மாத்திரையை சாப்பிடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் பத்தாது, அந்த மாத்திரையை உண்மையிலே சாப்பிடணும். So in the same way, the gurus, they tell us what we need to do to be Krishna conscious. அதே மாதிரி குரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு அடைவதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத சொல்லி தராரு. And what we need not to do so that we don't impair our advancement in Krishna consciousness. அதே மாதிரி எந்த மாதிரி காரியங்களை நம்ம செய்யக்கூடாது, கிருஷ்ண பக்தி முன்னேற்றத்துக்கு தடையா இருக்கிற காரியங்களையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தராரு. Sometimes I have heard people say that I am a very strict guru. சில சமயம் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், மகாராஜா வந்து அவர் ரொம்ப கண்டிப்போடு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். As if that was some kind of disqualification. அது ஏதோ தகுதியின்மையை குறிக்கிற மாதிரி. But that should be the qualification, isn't it? உண்மையிலேயே அதுதான் ஒருத்தருக்கு தகுதி கொடுக்கறதா இருக்கணும். If I don't tell you what you should do and I don't tell you what you shouldn't do, then what's the meaning to being a guru? குருவா இருந்து அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம்? நீங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது இதை நான் தெளிவா சொல்லலை அப்படின்னா பிரயோஜனமே இல்லையே. Then we come to the electric shock kind of idea again. அப்போ இந்த கருத்தை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா அப்புறம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்து அந்த சீடர் அந்த கதையை கேட்டோம்னா அந்த மாதிரி கதையாயிடும். That somehow or other just by taking initiation you get a blast of special mercy and then all of a sudden you get Krishna prema. அப்போ என்ன தீட்சை வாங்கின உடனே நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு கிருஷ்ண பிரேம் திடீர்னு வந்துடுதா? But it's not so easy to come out of Maya. மாயை கிட்ட இருந்து வெளிவருவது அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு எளிமை கிடையாது.
Brahmara Durlabha Prem. We hear these phrases that Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu came to give, the kind of prem, love of Krishna, which is rare even for Brahma. நம்ம என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னா, சாஸ்திரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த மகாபிரபு கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்த இந்த பக்தி முறை, இந்த பிரேமை அப்படிங்கிறது பிரம்மாவுக்கு கூட அரிதானது. Atanta durlabha prema karibare dan shikai sharanagati bhakatera pran. Bhaktivinoda Thakur describes about Chaitanya Mahaprabhu that he came to give that extremely rare level of love of Krishna. பக்தி வினோத் தாக்கூரார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கொண்டு வந்து கொடுத்த இந்த கிருஷ்ண பிரேமை அப்படிங்கிறது எல்லா நிலைகளுக்கும் உயர்ந்த நிலையான கிருஷ்ண பக்தி. And how did he give this prem? By teaching Sharanagati, the process of surrender to Krishna. இந்த உயர்ந்த நிலையை எப்படி கொடுத்தார்? இந்த சரணாகதி அப்படிங்கிற வழிமுறை, எப்படி கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைகிறது அப்படிங்கிற வழிமுறையை கொடுக்கறது மூலமாக அதை கொடுத்தார் நம்மளுக்கு. Which begins with anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. Knowing and making the vow to do everything that is required on the path of surrender to Krishna, and vowing to forswear everything that impedes our advancement on the path to Krishna. இந்த வழிமுறையுடைய தொடக்கம் என்ன? கிருஷ்ண பக்திக்கு உகுந்த காரியங்களை மட்டும்தான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற உறுதி எடுத்துக்கிறது. கிருஷ்ண பக்திக்கு உதவாத காரியங்கள் எதையுமே நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற உறுதியும் எடுத்துக்கிறது. So it is the duty of the gurus to instruct, do this, don't do that. குருவுடைய கடமை இது. இது சீடர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், இதை செய், இதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி. At the time of initiation, we vow to follow four regulative principles. தீட்சை சமயத்தில் சீடர் வந்து 4 கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளை நான் கடைபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதிமொழி எடுக்கிறார். No meat eating, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. மாமிசம் சாப்பிட மாட்டேன், சூதாட மாட்டேன், போதை வஸ்து எடுத்துக்க மாட்டேன், தவறான உடல் உறவு வச்சுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி. Even very pious people in India, many of them find it an extraordinary proposition. இன்னைக்கு இந்தியாவில் நான் புண்ணியசாலி, புண்ணியமான் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் கூட வந்து இதை கடைபிடிக்கிறது கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கான். The pious people, they can follow all the rules, but when it comes to no coffee or no tea in North India, that's a big stumbling block. கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையுமே பின்பற்றிடுவாங்க, ஆனால் காஃபி குடிக்கக்கூடாது, டீ குடிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்தது அப்படின்னா அது அவங்களால முடியாது. But this is required. ஆனால் இது தேவை. Because the devotee does everything which is pleasing to Krishna. ஆனால் ஒரு பக்தனானவன் கிருஷ்ணருக்கு எது திருப்தி கொடுக்குமோ அது எல்லாத்தையும் செய்வதற்கு தயாராக இருப்பான். When Krishna says patrang pushpang palang tayam, I offer me leaf, flower, fruit and water, that does not include tea leaves. கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு ஒரு பூவோ இலையோ நீரோ எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை வந்து தேயிலை அர்ப்பணம் பண்றது அப்படிங்கிற. He's a real South Indian. He doesn't even know the word for tea. தென்னிந்தியால இருந்து வந்திருக்காரு, ஒரு டீ அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மொழிபெயர்ப்பு தெரியல பாருங்க. Especially Krishna likes tulsi leaves. கிருஷ்ணருக்கு துளசி இலை தான் பிரியம். So, 4 regulated principles, chant a minimum of Hare Krishna Maha Mantras, minimum 16 rounds a day. 4 கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள், அதோட 16 மாலைகள் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் குறைந்தபட்சம் ஜபம் செய்யணும். But actually there's much more to it than that. ஆனால் இதுக்கும் மேலே நிறைய இருக்கு. If we are actually to advance in Krishna consciousness. கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம உண்மையிலே முன்னேறணும்னா. One very important principle which I often stress, இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கொள்கை, நான் அடிக்கடி அதை வந்து வலியுறுத்திட்டு இருக்கேன், is that devotees should only eat food which is properly prepared by devotees and offered to Krishna by devotees. பக்தர்கள் உண்ணுவது வெறும் பக்தர்களால் சமைக்கப்பட்டு பக்தர்களால் நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட பிரசாதத்தை மட்டும் உண்ண வேண்டும். I often stress this because Chaitanya Mahaprabhu stressed it.
நான் ஏன் இதை வலியுறுத்திட்டு இருக்கேன்னா அடிக்கடி சைத்தன்ய மகாபிரபு இதை அதிகபட்சமா வலியுறுத்தி இருக்கார். Bishoyer onna kaile dushta hoimon. Chaitanya Mahaprabhu said that if we eat the food of materialistic people, the mind becomes wicked. பௌதிகவாதிகள் சமைத்த உணவை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசும் அவங்கள மாதிரி சஞ்சலம் அடைஞ்சிரும். But unfortunately, at the present time, within our International Society for Krishna Consciousness, this is not very much emphasized. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமா நம்மளுடைய இயக்கமான இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இதை யாரும் பரிந்துரைக்கிறது கிடையாது, வலியுறுத்துறது கிடையாது. On the other hand, sometimes it's preached that it is all right, it's okay to go to kami restaurants or buy biscuits or bread from a shop and eat it. இதுக்கு நேர்மாறா சில சமயம் என்ன பேசுறத கேள்விப்படுறேன்னா, நீங்கள் வெளில போயிட்டு நீங்கள் பிஸ்கெட் ஏதாவது வாங்கி கூட நீங்கள் வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறத கேட்குறேன். So I would not be doing my duty if I was to tell you that even if within our society there are those who are supposed to be like gurus who say these things, you shouldn't do it. இன்னைக்கு பேரளவில் குருக்கள் இந்த விஷயங்களை நம்ம இயக்கத்தில் சொல்லின்னு இருக்க பட்சத்தில் நான் அதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லி தான் ஆகணும். Therefore I am known as strict. அதனால தான் என்ன ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்கிறதா என்ன சொல்கிறாங்க. If by strict we mean that I tell and I insist on doing things which are meant for your benefit, is that not good? உங்களுடைய உண்மையான நலனுக்கு எது தேவையோ அது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது மூலமாக நான் கண்டிப்பானவன் சொன்னால் அது உங்களுக்கு நல்லதா கெட்டதா? If we think that we can, let me find out some guru who will not tell me all these things, then it's a kind of self-cheating process. இல்லை பேசாமல் நான் வேறு ஏதாவது ஒரு குரு இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லாதவரை தேடினேன் அப்படின்னா நல்லதாக போயிடுமே அப்படின்னு நினச்சோன்னா அது உண்மையிலேயே நம்மளையே ஏமாற்றிக்கிற ஒரு வழிமுறை தான். Krishna consciousness, Srila Prabhupada often said, is a science. கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது ஒரு விஞ்ஞானம். Tad vijnanartham saguru mevabhigachet. For the sake of that scientific knowledge, one should go to a guru. அந்த விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் குரு அணுகணும். So we can't expect to not follow the process and get the same result. வழிமுறையை பின்பற்றாம அதே விஷயத்தை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது சாத்தியம் கிடையாது. If we mix in the chemistry laboratory if we mix acid with alkali, there'll be a reaction and we get salt and water. ஆசிடையும் ஆல்கலைனையும் நம்ம ரெண்டுத்தையும் கலந்தோம் அப்படின்னா தண்ணீர் உப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். But if we mix two acids, then there won't be any effervescence, there won't be any reaction, unless it's a very strong, anyway, generally. There won't be any reaction, and we won't get salt, and there won't be any reaction. அதே சமயம் ரெண்டு ஆசிடை நம்ம கலந்தோம் அப்படின்னா எந்த விதமான விளைவும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது, எந்த ஒரு தண்ணீரோ உப்போ கிடைக்க போகிறது கிடையாது. Simple science, which you probably all studied at school and forgot years ago, because it has no bearing on your life, unless you happen to be a chemical engineer or something like that. ரொம்ப எளிமையான ஒரு அறிவியல் தான். நீங்கள் வந்து இதை பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருந்துருக்கலாம், ஆனால் வாழ்க்கையில் நம்ம பெருசாக பயன்படுத்தாதனால நம்ம மறந்து போயிருக்கலாம். So it's predictable, therefore it's called science. ஒரு விஷயத்தை விஞ்ஞானம் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செய்தால் இது அடைய போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம முன்கூட்டியே சொல்கிறது தான் விஞ்ஞானம். So it's predictable if we act very seriously in Krishna consciousness, following all the guidelines given by the acharyas, that we will progress in Krishna consciousness. ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுக்கு கொடுத்த வழிமுறையை தீவிரமாக நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த உண்மையான பக்குவ நிலையை அடைவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதி கொடுக்கலாம். And it's predictable that if we don't follow all these things, then we don't make progress in Krishna. இந்த விஷயங்களை பின்பற்றலை அப்படின்னா நம்மளுடைய உண்மையான லட்சியத்தை அடைய போவது இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து உறுதியாக சொல்லலாம். Even if we learn so many things about Krishna consciousness, we actually have to apply it in our lives to get the benefit. கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி நம்ம எத்தனையோ விஷயங்களை கேட்டிருந்தாலுமே அது வாழ்க்கையில் நம்ம பின்பற்றுறது ரொம்ப முக்கியம். So those who are becoming disciples, they should know that
advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. யார் தீட்சை பெற போகிறாங்களோ அவங்க தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும், ஒருத்தருடைய கிருஷ்ண பக்தி முன்னேற்றம் அடைவதற்கு அவங்களுடைய மனப்பான்மை தெளிவாக நல்லபடியாக இருக்கணும். We can cheat others, we can cheat ourselves, but we can't cheat Krishna. மற்றவர்களை ஏமாற்றலாம், தன்னையே அவங்க ஏமாற்றிக் கொள்ளலாம், ஆனால் கிருஷ்ணரை ஏமாற்ற முடியாது. So we have to come to the platform of Krishnarte Akila Cheshta. Everything we do simply for Krishna's pleasure. உண்மையான நிலையை நம்ம அடையணும். என்ன நிலை? எதை செய்தாலும் அதை கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக மட்டும் நம்ம செய்யணும். That means that we have to give up the sense of personal interest based on our so-called material situation. நம்மளுடைய சுயநல வாழ்க்கையை நம்ம கைவிட வேண்டியது வரும். Now it might seem that that's not possible within family life. நம்ம குடும்பஸ்தர்களா இருந்தோம் அப்படின்னா அது சாத்தியம் இல்லாம தெரியலாம். It is possible within family life. குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சாத்தியம் தான். That means making one's family life centered on Krishna. நம்மளுடைய குடும்பத்துல கிருஷ்ணரை மையமா வைச்சு நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அப்ப அது சாத்தியம். Bhaktivinoda Thakur is one of many examples. He's an outstanding exemplar of how one can be in family life and fully surrendered to Krishna. பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு முக்கியமான உதாரணம். எத்தனையோ உதாரணங்களை கொடுக்கலாம் எப்படி குடும்ப வாழ்க்கையில நம்ம கிருஷ்ண பக்தியா இருந்து வாழ்வது அப்படிங்கிறது. He taught us Krishna sangsar karo charayanacha. Make your family life for Krishna and give up all rascal behavior. அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தார் அப்படின்னா எல்லா அபத்தமான செயல்களை விட்டுட்டு குடும்பத்துல கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு வாழ சொல்லியிருக்கார். When we first come to Krishna consciousness, we come with a background of many lifetimes of non-surrender to Krishna. நம்ம முதல் தடவையா கிருஷ்ண பக்திக்கு வரும்பொழுது எத்தனையோ பல கோடி ஜென்மங்களா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சரணடையாம வாழ்ந்த விஷயங்களை கொண்டு வரோம். We don't expect people to become fully Krishna conscious overnight. ஒரே இரவுல அவங்க கிருஷ்ண பக்தியை அடைஞ்சிரணும் அப்படிங்கறத எதிர்பார்க்கிறது கிடையாது. That is why there is a process of sadhana bhakti. அதனால தான் இந்த சாதன பக்தி அப்படிங்கிற வழிமுறை இருக்கு. For gradual purification. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒருத்தர் பக்தியில முன்னேறுவதற்கு தூய்மை அடைவதற்கு. And that is why the gurus they teach us what to do, what not to do. இதை தான் ஒரு குரு சொல்லி கொடுக்கிறார், எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது. It's something like parents they guide the children. பெற்றோர்கள் எப்படி தங்களுடைய குழந்தைகளை வழி காட்டுறாங்களோ அந்த மாதிரி. As any parent knows, the children look very nice but they have many desires. ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் தெரியும் குழந்தை பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா உள்ள எத்தனையோ ஆசைகளை வச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி. They are very cute but they can be very stubborn also. பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப சமத்தா தெரியலாம் ஆனா ரொம்ப அடம் பிடிக்கிற குழந்தையா இருக்கலாம். They want to get what they want even if it's unreasonable. அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடைஞ்சே தீருவோம் அப்படின்ட்டு சில சமயம் இருப்பாங்க, அது தேவையில்லை அப்படின்னாலும். So the parents have to train the children by telling them do this, don't do that. அத்தகைய குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் பயிற்சி கொடுக்கணும், இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. Without training them they may grow physically but in terms of their moral outlook they'll be selfish and egoistic like children. இப்போ அவங்க வெளி தோற்றத்தில் குழந்தைங்க கூட வளரலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு சரியான பயிற்சி கொடுக்கப்படலை அப்படின்னா அதே குழந்தைகள் மாதிரி சுயநல வாழ்க்கையை வச்சு சுயநலமே மையமாக வச்சு அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க பெரியவங்க ஆன பிறகும். So to accept a guru means to accept that I need training. குருவை ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் கொடுக்குற பயிற்சியை கடைபிடிக்கிறது. Parents know that sometimes with children it's almost like bargaining. பேரம் பேசுற மாதிரி இருக்கும் சில சமயம் குழந்தைகளும் அப்பா பெற்றோர்கள் கிட்ட உறவு. The child wants to do this, no you can't do that. And the child is resisting. குழந்தை நான் இதை செய்யணும்னு சொல்லும், பெற்றோர்கள் இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை நான் அடம் பிடிக்கும் அந்த குழந்தை. Okay, you do what I say, I'll give you a sweet.
சரி நான் சொல்கிறது நீ செய்தால் உனக்கு ஒரு இனிப்பு கொடுப்பேன், Or if you don't do what I say, I'll give you a slap. நான் சொல்கிறது செய்யலைன்னா அடி கொடுப்பேன். So disciples, they shouldn't be like that. ஸோ சீடர்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது. But sometimes it is like that. ஆனால் சில சமயம் அப்படி இருக்கு. When the guru impinges on what the disciple, like in egoism, think is my personal interest, then they become, oh, I don't like this guru. அகங்காரத்தினால சில சமயம் சீடர்கள் தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, அது குரு வேண்டாம் சொல்லும்பொழுது, அப்போ அது சீடருக்கு பிடிக்கிறது கிடையாது. So the guru may not demand that you surrender completely on the spot. அதனால குரு ஒரே க்ஷணத்தில் நீ எல்லாத்தையும் விட்டு கிருஷ்ணருக்கு சரணடையணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறது கிடையாது. But you should be ready to accept the process. ஆனால் அந்த வழிமுறையை எடுத்துக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். And from the disciples' side, they should grow up quickly. அதே ஸ்டீடர்களான நம்ம வளருவதற்கு சீக்கிரமாக வளருவதற்கு தயாராக இருக்கணும். One shouldn't remain a spiritual child forever. ஆன்மீக குழந்தையாவே எப்பவும் இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடாது. One shouldn't be, when one takes to Krishna consciousness, one shouldn't remain absorbed in one's material interests. கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துட்டுமே வெறும் பௌதிக விஷயத்திலேயே மட்டும் முழுகி போயிட்டு இருக்கக்கூடாது. Sometimes that material interest among devotees can become subtle, not very gross. சில சமயம் இது ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக இருக்கலாம், ஸ்தூலமாக இல்லாமல். Someone is interested in labh, puja, pratishta. Well, labh, the desire for monetary gain, that from performing devotional service, that's a very gross manifestation of material desire. பக்தி செய்வது மூலமாக செல்வத்தை பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அது ரொம்ப ஸ்தூலமான ஒரு பௌதிக ஆசை. But if one desires to be recognized, I am a great devotee, that is a more subtle desire. இல்லை ஒருத்தர் பக்தி செய்வது மூலமாக நான் ஒரு உயர்ந்த பக்தன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் என்னை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையை ஒருத்தர் வச்சுட்டு இருந்தாருன்னா அது ஒரு சூக்ஷ்மமான ஒரு ஆசை சொல்லலாம். People should notice what a great devotee I am. நான் எவ்வளோ பெரிய பக்தன் அப்படிங்கிறத எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையை வச்சுக்கிறதும் சூக்ஷ்மமான ஒரு ஆசை. I should have a very senior position. எனக்கு ஒரு உயர்ந்த நிலையை கோயிலில் எனக்கு கொடுக்கணும். People should know I'm a senior devotee. நான் முதிர்ந்த பக்தன் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். This is a childish outlook. இது எல்லாமே குழந்தைத்தனமான ஒரு வழிமுறை. Not the attitude of someone who's actually progressing on the path of pure devotion. பக்தியில் உண்மையிலே வளர்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க மனப்பான்மை இப்படி இருக்காது. Sometimes we see that people come to Krishna consciousness with so many personal desires which they want to cultivate in the name of Krishna consciousness. கிருஷ்ண பக்தி சில சமயம் வரும்பொழுது எத்தனையோ சுயநல ஆசைகளோடு வருவாங்க. அது கிருஷ்ண பக்தியை வளர்த்துக்கிறன்ற பேரில் இந்த ஆசைகளை தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. Sometimes they want to use the guru as to manipulate the guru in their plans. அவங்களுடைய பௌதிக திட்டங்களுக்கு குருவுடைய விஷயங்களையே மாற்றி திரிச்சு அவங்க பயன்படுத்துவாங்க. But if the guru doesn't cooperate, then they go away. குரு அவங்க சொல்ற விஷயத்துக்கு வழி வரல அப்படின்னா அவங்க குருவை விட்டு போயிடுவாங்க. Find some better guru or make themselves a guru. இல்லை ஒரு சிறந்த வேற ஏதாவது நல்ல குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுப்பாங்க, இல்லை அவங்களே குருவா மாறிடுவாங்க. So Chaitanya Mahaprabhu warned about this kutinati, this duplicitous attitude. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கார். கபட்டத்தனம், kapati, yeah. ஒரு கபடனா இருக்க கூடாது. You should know because it's an important word in the discharge of devotional service because Maya is very tricky. இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து, இது எல்லாரும் புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஏன்னா மாயை பல விதத்தில் எல்லாரையும் ஏமாற்றிட்டு இருக்கு. And we may think that I'm doing very well in devotional service, but others can see, no, not doing well at all. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கலாம் பக்தியில் நான் நல்லா உயர்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு, ஆனால் மற்றவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியலாம் பக்தியில் இவர் முன்னேறதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி. Therefore we have to accept the discipline of the guru. அதனால தான் குருவுடைய வழிமுறையை ஒருத்தர் ஏற்றுக்கணும்.
Disciple means discipline. Shishya means shasana, anushasana. சீடர்கள் அப்படின்னா குரு சொல்ற அந்த கட்டளைகளை ஏத்துக்கிறது. Now, when you hear all this, you may think, oh, it sounds all very frightening. இதெல்லாம் கேட்கும்பொழுது ரொம்ப பயங்கரமா பயம் கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினைக்கலாம். No, it shouldn't be frightening. Krishna consciousness is a very happy process. அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமா பின்பற்றுற ஒரு வழிமுறை. But it's not cheap. We shouldn't be frivolous. ஆனா ரொம்ப அதே சமயம் ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயமும் கிடையாது. I simply ask that you be serious about Krishna consciousness. நான் என்ன கேட்டுக்கிறேன்னா நீங்க கிருஷ்ண பக்தியை தீவிரமா எடுத்துக்கோங்க சொல்லி தான் கேட்கிறேன். You do whatever is needed to be Krishna conscious. கிருஷ்ண பக்தியை அடைவதற்கு என்ன தேவையோ அதை பயிற்சி பண்ணுங்க தான் சொல்றேன். I'm trying to take my role as guru seriously. குரு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்தை நான் தீவிரமா எடுத்துக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். And I expect those who come to me to also take their role as a disciple seriously. என்கிட்ட என்ன அணுகிறவங்களையும் அவங்களும் அவங்களுடைய நிலை சீடன் அப்படிங்கிற நிலையை தீவிரமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிறேன். The first thing one has to do in relation to Guru, pranipat, tadviti pranipatena. One has to be humble in one's attitude, bowing down. முதல் விஷயமா ஒருத்தர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தங்களுடைய மனப்பான்மையில பணிவு தன்மையை கொண்டு வரணும். Pariprashnena, one should be very inquisitive to learn. கேள்வி ஞானத்தோட இருக்கணும், விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு முன் வரணும். And sevaya, one should be very committed to serve. சேவை செய்வதற்கு தயாரா இருக்கணும். So the hearing from the gurus is essential for the disciples. குரு கிட்ட இருந்து கேட்கிறதுக்கு எப்பவுமே ஆசையோடு இருக்கணும். By the arrangement of modern technology, we have books, we have recordings of lectures. நவீன தொழில்நுட்பத்தினுடைய உதவியினால இன்னைக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் உபன்யாசங்கள் இருக்கு, புஸ்தகங்கள் இருக்கு, பல விதத்துல நம்ம பின்பற்றலாம். So you should hear me and hear Srila Prabhupada. Many of his lectures are translated in Tamil. Hear them. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய எத்தனையோ உபன்யாசங்கள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. அந்த உபன்யாசங்களை கேளுங்க, என்னுடைய உபன்யாசங்களை கேளுங்க. Read Srila Prabhupada's books. They're all available in Tamil now. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய புஸ்தகங்களை படிங்க. எல்லா புஸ்தகங்களும் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. And avail of that knowledge. Take advantage of it. இந்த ஞானத்தை பயன்படுத்தி பக்தியில முன்னேறுவதற்கு put some time aside every day for really reading Srila Prabhupada's books. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய புஸ்தகங்களை தினசரி படிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சில நேரத்தை ஒதுக்குங்க. In this way, by hearing, one comes to understand what is Krishna consciousness. இந்த விதத்துல தினசரி கேட்கறது மூலமா மறுபடியும் கேட்டு கிருஷ்ண பக்தினா என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம். Hearing and reading. தினசரி கேட்கறது மூலமாக one becomes more and more inspired to surrender to Krishna, more and more committed to do so. கிருஷ்ணருக்கு மேலும் சரணடைவதற்கும் அவருடைய விஷயங்கள்ல சரணடைவதற்கு நமக்கு இன்னும் ஊண்டுதல் கொடுக்கும். அது pranipat, pariprashna and seva. One should do service also. சேவையும் நம்ம செய்யணும். So how can you serve? எப்படி சேவை பண்றது? There are so many ways we can serve. எத்தனையோ விதத்துல சேவை செய்யலாம். But especially in Srila Prabhupada's branch of the Vaishnava Dharma, we are concerned with pushing on the mission of Krishna consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கிளை குறிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா வைஷ்ணவர்களுடைய பல கிளைகள்ல கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரத்தை அதிகமா பண்றது தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள். We are not interested simply that we shall chant Hare Krishna. We want to see that others also chant Hare Krishna. வெறும் நம்ம மட்டும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருந்தா பத்தாது, மற்றவர்களும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லணும். For this purpose, a temple should be built here. இந்த ஒரு குறிக்கோள் அடைவதற்கு இங்க ஒரு நல்ல கோயில் ஒன்று கட்டணும். There are so many temples already. Tamil Nadu is famous as a land of temples. தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே எத்தனையோ கோயில்கள் இருக்கு. தமிழ்நாடு ரொம்ப பிரபலம் வாய்ந்தது இதுக்கு. But we need a temple here to attract people to come so that we can
engage them in chanting Hare Krishna. ஆனால் நம்ம இங்கேயே அந்த இன்னொரு கோயில் கட்டணும் அப்படின்னா மக்களை இங்கே கவர்ந்து ஈர்த்து அவங்கள ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்ய வைக்கணும். So here in Vellore we can all help with this. We can all help with this endeavor. இந்த முயற்சிக்கு நீங்க எல்லாம் உதவி செய்யுங்க. Pranar athar dhyavacha. Chaitanya Mahaprabhu teaches us we should give our whole life to Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னா நம்ம மொத்த வாழ்க்கையுமே வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு அர்ப்பணம் செய்யணும். We can give our money to Krishna. நம்மளுடைய பணத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்யணும். We can give our intelligence to Krishna by studying Srila Prabhupada's books. நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனத்தையுமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்யணும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிக்கிறது மூலமாக. We can give our words to Krishna by chanting Hare Krishna and telling others to chant Hare Krishna. நம்மளுடைய வார்த்தைகளையுமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை நம்மளும் உச்சாரணம் செய்வது மூலமாகவும் மற்றவங்களையும் சொல்ல வைக்கிறது மூலமாகவும். Let us not be attached to the petty things of this world. இந்த சிற்றின்பங்கள் பௌதிக விஷயங்கள் மேல பற்று வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ வேண்டாம். Dikha kale bhakta kare atha samarpan. At the time of initiation, the devotee gives himself to Krishna. தீட்சை காலத்துல அதாவது தீட்சை சமயத்துல அந்த சீடனானவன் தன்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையுமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறார். Anyway, we belong to Krishna. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு தான் வந்து சொந்தம். But Krishna has given us minuscule independence. ஆனா ரொம்ப சின்ன சுதந்திரம் கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கார். Which we have misused since time immemorial in this material world. அனாதி காலமா அந்த சின்ன சுதந்திரத்தை நம்ம தவறா பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். So taking initiation means to take the vow that now I'm giving back to Krishna everything that belongs to him. I belong to him. I belong to Krishna. தீட்சை எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறோம். என்ன, நான் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவன், ஆனால் இப்போ நான் அந்த விஷயத்தை பூர்த்தியாக செய்ய போகிறேன். நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுக்க கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்ய போகிறேன். So I've spoken a little bit about the meaning of guru and disciple and the importance of initiation. கொஞ்சம் நம்ம பேசியிருக்கேன் குருன்னா என்ன, சீடன்னா யார், தீட்சைக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி. It's a very big topic. இது ரொம்ப பெரிய விஷயம். At the time of initiation, Srila Prabhupada also wanted that the 10 offenses against the holy name be explained. தீட்சை சமயத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன வலியுறுத்துவார் அப்படின்னா நாம உச்சாரணத்துக்கு 10 அபராதங்கள் இருக்கு, அந்த விஷயங்களை வந்து விளக்குறதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வலியுறுத்தினார். Because anyone can chant Hare Krishna. ஏன்னா யார் வேணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். You don't require initiation to chant Hare Krishna. தீட்சை தேவையில்லை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்வதற்கு. But how we can chant without offenses, for that we need guidance and training. ஆனால் அபராதங்கள் இல்லாமல் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்வதற்கு வழிகாட்டுதல் தேவை. Niraparadhe nam loile pai premadham. If chanting Hare Krishna leads to Krishna prem, the great wealth of Krishna prem, love of Krishna, if we chant without offenses. அபராதங்கள் இல்லாமல் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்தால் தான் அந்த கிருஷ்ண பிரேமை என்ற உயர்ந்த இலக்கை நம்மளால் அடைய முடியும். So I will ask now Srinivas Krishna Prabhu to give a talk for about 20 minutes on what are the 10 offenses. ஸ்ரீனிவாஸ் கிருஷ்ணதாஸ் இப்போ அந்த 10 அபராதங்களை பற்றி விளக்குவார். And explain them a little bit. எவ்வளோ நேரம் இருக்கோ ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி விளக்குவார். So that you know what are the offenses to be avoided in chanting. அது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எதெல்லாம் அபராதங்கள் எதை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. And then I should come back and give the names and the beads and take the vows. அந்த 20 நிமிஷம் கழிச்சு நான் வந்து அவங்களுக்கு பேர் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஜபமாலையை நான் கொடுக்குறேன். Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. His Holiness Bhakti Vikasa Maharaj ki.